Kei ngā pai kaiahi o te motura rau mai ki te hui. Welcome to the Hui, Māori current affairs for all New Zealanders. E taro ake nei. He kaupapa whakahirahira, he kaupapa whakamānawa. If you think climate change ain't going to affect you, you got to be walking around with a blindfold. In a Queen's birthday special, we look back at some of our favourite stories. Where everybody knows your name. It's predicted in 100 years' time, Taranaki's rugged coastline will be unrecognisable as a result of coastal erosion and rising seas. Taranaki iwi are all too aware of the threat climate change poses to their rohe, and they're calling for an iwi-led approach to tackle the crisis. Anei te pūrongo a John Boynton. The small seaside settlement of Ohawe sits under the protective shadow of Taranaki Maunga. But whānau and Taranaki are in a race against time to protect their taiao from climate change. NIWA says 2021 was officially the warmest on record. Here in Ohawe on the Taranaki coastline, whānau are seeing the impacts of this rise in temperature and of climate change on the whenua and on the moana. If you aren't willing to back us or let us lead, then you're complicit in the death and destruction that is happening across the globe. Last year, our world leaders gathered at the 26th Climate Change Conference in Scotland. Ngā Ruahine and Ngāti Ruanui lawyer Alison Cole joined them to be a voice for her people. Every minute that I'm over here at Glasgow, I'm just thinking about my cousins and thinking about aunties, uncles and all our kaumata doing that direct kaitiakitanga work. Look at all of that. Can you guys see that? So that's all the algae build-up. Alison's now back at home at Ohawe, and today she's with her whānau at the Waingongoro River. Sadly, I think we could have done a lot more as a country in the climate negotiations at Glasgow, and we're really drawing inspiration from our leaders here in Taranaki. Leaders like her auntie Mere and kaumātua John Hooker, who have long fought for the Waingongoro River. To us, it's our link to our ancestral maunga right through to Tangaroa. It's a source of our mana, it's a source of our food, it's a source of our recreation. Across Aotearoa in 2019, manufacturing industries emitted the most carbon dioxide. Agriculture, forestry and fishing industries emitted the most methane. The Waingongoro already has a long history of being heavily impacted by some of these industries. Our aim is to actually have our clean awa back. For example, right now our babies can't swim in that there because there's an E. coli warning in the water. With rising temperatures, Alison says a growing concern is the source of the awa itself, Taranaki Maunga. That pristine water is coming from the ice caps on the mountain. As climate change increases temperatures, we are losing that ice. So over the time, the source of our awa is going to be lost. The Waingongoro River opens to dramatic sheer cliffs along the Taranaki coastline. Kāre he kupu tū atu I te potau mai te kāinga. Ngā momo kai woko nei, he pāua, he kina taro e kūtai, he pipi aha kuati aha I konei. Engari nāia nei, kua ruarua no ho me pēnei anō, kua kore. Much of the whenua along these cliffs is where many pā, marae and houses once were. It's now run by the Rangatapu Reserve Trust. You will see how that slipped away. Now that slipped away this last year during whitebait season. Trust Chair Nigel Nuku says he can't believe how quickly the whenua is eroding. Seeing the changes? Absolutely massive changes. Once upon a time, you know, that cliff there,
was a fair way out. You know, where the boulder is you see there, it was further than that. They could growing up as a little kid. Nigel says extreme weather events are becoming more common and recent flooding carved up the riverbanks. You used to be able to swim. It was quite safe. It's not safe anymore. And I'm talking, like, if you actually look in there, you can actually see the boulders in there now. Never used to be. We need support to preserve our moana, our whenua, our awas. At Parihaka Pā, the effects are being seen as well, with climate change impacting the ability to grow kai. Indigenous people who live on the land, they can feel it's changing. It's getting hotter and drier in summer and wetter and windier in winter, and the seasons are shifting. Climate change activist Tuhiao Bailey says whānau in Taranaki are empowering themselves, but can only do so much. How important was it to start having these marakai again? Well, for me, it was important for me to get my hands back in the whenua, coming back from the city. But really, it's about food sovereignty and kaitiakitanga. Tuhiao says that the reality for Māori communities is climate change is just one of the many issues they are confronted with. The problem with our people is that we've got other issues that are kind of more urgent, like housing and unemployment and health, and so it's hard. But whānau here in Taranaki are taking a stand, demanding change for future generations. Ia te whanongoa mō rātou ki te haere mai ki te tō rātou ukaipō, tō rātou awa, me he mea ka pēnei tunu te āhua I tēnei wā. If you think climate change ain't going to affect you, you got to be walking around with a blindfold. Until we develop changes, get into it and say we're going to make a change, only then will it work. For Alison Cole, the rongoa is Māori communities leading climate change action in Aotearoa. So if we have a Māori climate ambassador who can bring those policies into fruition, I think we might actually have a chance to try to really avert the climate crisis. Ka hui anō tātou a koe nei. As Matariki approaches, our thoughts turn to those who have passed on since the constellation last appeared. Last year, our reporter, D'Angelo Martin, commemorated Matariki in a very special way, receiving his pūhoro. The hui followed D'Angelo as he went under the needle. Te tohu o te kai rā kou kua tā ia ki te kiri, hei hoa haere, hei hoa matenga mōku. Kia mau ai ki ngā tikanga a ngā mātua tupuna. E rua ngā take I ngā wā I taku kiri ki te rahu, ko te whakatutuki I ngā ōhā ki a rātou mā, me te whakakiko-kiko I tētahi ki taurangi. Ka tau iho au ki te urupā tapu o te au pauri, te noho tahi me taku hoa e takoto mai nei. I te timatanga o tēnei tau, I kā hakina tētahi o aku tino hoa, a kahi taki moana harawira e te mate o horere. E tuakana he hautipua I te kura I te haporinoki, hoi nō tōna rironga ki tua tērā, e whētuki tonu nei I te whānau whānui. Tēnā koe mā pū. Nā ko tai mai au.
Ki te whakamana i a koe o tira. Ki te whakamana i a māwatahi o runga i tēnei hia. Ko tōna tikanga katāngia tahitia mau ki te pūhoro. E rangi i nāia nei, takitahi ana, taku haere. Nō ku te wai maria ko te ringata mo tēnei kaupapa, ko te tuahine ōkahi, ko Anikaro Harawira. E hari ana hau, e koana te ngākau, kua riro tonu tēnei wahanga mōna i roto i tō puhoro. Me taku mōhio tōna tino hihia, kia tai mai kōrua ki tēnei rā. He rua te kaumā ono nahe te pake ke o kahi, kei whia mai tōna wai ngōhia ki ngā mea katoa. He toa mo te riki, he tātāriki mo te iwi, o tira he taina, kia Anikaro. Kua riro i au te honore te tā i tō puhoro e kara. Waino, kā rea kore ka pau te wiki, ka pau ngā roimata i a tāua te whakaaro mo tō tāua tungānie. Mo taku waimaria. Kei konei tāua i tēnei rā e whakatina nāna i ngai e rā hihia ona. Koinei te rangi tuatahi o ngā rā e ono e tāngea ai taku pūhoro. E rangi i mua i ngā mahi me noho tahi me o ku mātua kia tauiho a rāua kupu āki ki taku wairua. How are you feeling today? Feeling too, feeling calm. We're proud of you, and Papa would be too. You're doing something to heal whakapapa. Tuatahi ko te rape, e aiki ētahi, koina te wāhi, mamaira wātu. Kia au i aku akoranga, kei raro tonu i tō kumu, ki tērā wāhi Chris, i wainga i tō kumu me tō kuha, ka mutu tērā wāhi tata ana ki tō koito. Hono ki au, me he mea e tata ana ngā rārangi ki tēnā taha tērā te pai o tō ringata. Wētahi tangata ko mataku te haere ki roto. Nō reira kāre tino pai te hanga o te rape. Hara mai ko te rātua tahi ko tērā. I tutuki pai te nuinga o ngā mahi whakaritea kētia i mua i te aroaro i au me ani. Kua mutu te nuinga o te rape. Hei a pōpō, ka kawe tonu, ka haere tonu. Tēnā pēr hei te ahi pō ka timata ki ngā waiwai. Nā waira, horapa ana te rere o te karere i kai tāia, i konei au e tāngia ana ki taku pūhoro. Tau ana ko ngā tauira o te kura kaupapa Māori o tūtū Tarakihi. Nō mai rā nō te iwi Māori kua hahau atu ki te ihi me te tapu o ngā mahi tāmoko. E rangi nā te ture whakamutu tohunga me ngā whakawhiu o te tini, ka kora hāhā haere te moko. I nāia nei ora marika ana te moko, ka hua mai he reanga hau e tuku e whiwhi nei i tēnei taonga. Tautoko pau te kaha. Te nuinga o ngā tō reanga e tai mai ana me te hihia te whiwhi moko kanohi puhoro raini. Me taku waimaria, he tauira no ngā akuranga o te aho matua. Kua rongonui whānuitia a Anikaro mo o nā mahi tāmoko huri noa te motu. Arā e whakaero hia ana e ia, he huarahi mō te hunga wahine e hia kai ana ki e nei mahi. Ka roa, ka rūhā haere te tinana. E rangi kua haria mai au taku tamaiti a kuaka. Pound it. Te hikina anō i taku wairua. Yeah. Ka te rongo tonu i te mama e. Kāre kore. E hea kēnei ngā haura ka pau i runga i te tēpū. Hoi nō hākoa te aha,
I reira taku whāia te pupuri i taku ringa. Ki ana te whare i te whānau, tētahi a huatanga me kawe e te tangata i hia puhoro, moko kanohi ana raini. Ka āhua he mana wāu i te tangata tai mai me tōna kotahi. E meana tērā ki au, ka ari tāna whānau pia e tautoko ana i aia. Ka rua haha te take ka ari tāna whānau e tautoko ana i aia. Nō reira, kua ki roto i tēnei whare, kua whakaturengia ki te tai mai koe mo te kanohi, me tai mai me tō tira tautoko. Kaua tai mai me tō kotahi, kia tai au te rongo i te tautoko o tō whānau. Te risi nei rai. Me pono taku kōrero, e hia kēnei ngā wā i te pirangi au kia mutu wawe ngā mahi, kia kore, e oti. E haerenga tēnei kua takahi māro nei i ngā taumata rereke o te whakaraerai. Tētahi āhuaranga ka hanga taumaha mo ngā tāne Māori. Ka roa, wā tātou tungane e kua riro pea ki wenei momo whakaaro. Me te pōhehe, me kaua te tangata e kite a kanohi i te pauri. I tērā ngāngara e aupehi nei o tātou tungane. Anō hoki tērā te pai o te moko. Uetahi wā e kore tae te kupu, te karo i te tangata. Nō reira, waiho mā tērā momo whakaaro, tēnā momo wānanga i raro i te kanikani o te ngira, e whakaputa o roimata o he manawa. Ka mutu ka waiho ki te tepu. Puta atu i tēnei whare taenga moko, te manako, i whai wāhi rongoa te moko ki tērā tangata. Ka tau ki te taurapa o ngā mahi. Kua tatu mai ki te wāhanga o te tātua, e whiri nei, e here nei i taku pūhoro. Kua piri tata mai te whānau, e tata mai ana te otinga o ngā mahi. Taku manawa tau e, kua hikina te ngira i te kiri. Kātahi te wero nui ko tērā, i whakamātauri au a Hinengaro, a Tinana, a Wairuanoki. I reira taku whānau i te roanga o tēnei haerenga. Hoki atu au ki te urupā tapu o te au pauri, te tūtaki ki taku hoa, akahitaki mo ana harawira. I mana i a hau taku kupu taurangi mau e kara kua riro ki tua o Pairau. Ko mātou ngā māhuetanga iho, e tangi tonu nei, e poroporo āki tonu nei i a koe. I love you, my bro. Always. We'll be back after the break.
Savant syndrome is a rare condition where a person with developmental disorders has an amazing ability or talent. For 32-year-old Patrick Tepo, that talent is television trivia. Tepo, who has autism, is a walking Wikipedia on the topic of television. Rawani Pereira met the Kawero local with remarkable recall. In my opinion, well, that's a blooper. Can we do that again, please, Dean? 32-year-old Patrick Tepo knows a lot about TV. When television started, it was based in Auckland. Which is surprising, since he actually doesn't watch much of it. What do you think it is about television that you absolutely love? Providing an escape from everyday life. Are we still filming? Hi there. For Patrick, what's on the box is a full-time obsession. Are you an autistic savant? Yes, I am an autistic savant. Yeah. Autistic savants exhibit exceptional skill or brilliance in a particular area. It's a rare and special talent that affects 1 in a million people, and Patrick's speciality is TV. Now, we hear that you love television. Right. Now, what do you know about the hui? Doing very well. And it's been on for 7 years and it's hosted by Miki Forbes. Fantastic. Cool. Let's talk television. OK, shall do. And in the short time we spent with Patrick, we got to witness his uncanny, encyclopedic knowledge of television trivia. While TV3, New Zealand's first private television network, began transmission on the 26th of November 1989, it started at 8 p.m. with a 2-hour grand preview. It's remarkable Patrick knows this because he was barely a month old when TV3 launched. Good evening. An Auckland man is in... First, it was Philip Sherry. Then came Joanna Paul, because when Philip Sherry left the network because of bad ratings. He wasn't even born when this British soap first screened. My favourite show is Coronation Street. Well, Coronation Street happens to be one of my favourite shows, so I know a little bit about it as well. But can you tell me who plays Bet Lynch? Played by Julie Goodyear. She was with Coronation Street for 25 years, 1970 to 1995. And about 7 years later, Bet returned to the cobbles of Britain's favourite street. Can you tell me where the fascination with television, where do you think that came from? To be honest, I don't know. Patrick and his mum, May Tepo, share a unique bond. What do you know about your mother? Because you're very special to me. And you know what I love about you? What? You never judge people. Mm-hmm. You will go in there and help anyone. Mm-hmm. Their closeness is forged in the struggles of a single parent, raising a child with undiagnosed, complex needs. I'll tell you what, there was some dark times. He wasn't sleeping normally. 1 hour a night, that was enough for him. So I had to end up locking ourselves in the house. When I went to sleep, I would tie a rope around my foot to his foot so I could feel him moving, or he would get out. I was tired. I was really, really tired. I wanted to find him dead. That sounds wrong for a mother, but that's... Oh, my God, I'm tearing up now. But that's how tired I felt. And so all the while you're knowing that there's something not right, but are you getting any answers? No, you got to remember, this is back in the day where autism wasn't talked about, didn't know about it. It wasn't spoken about. I was called a bad mother. I was told I should put him in a mental home because there's something not right with him. Yeah, it was hard, but we continued. And because I kept on seeing little sparks, oh my God, sparks in my son's eyes, you know, so I continued. Finally, at age 3, a child psychiatrist diagnosed Patrick with autism, a life-changing moment for a mum desperate for answers. It gave me something to go research and look at. He is the only one that actually listened to me.
and it told me it's not my fault. And that's the first time I ever heard that from anyone, you know. Patrick has lived all his life in Kawerau in the Bay of Plenty. He makes the most of his limited independence and for exercise visits the local pools for a swim. So, since you were diagnosed as a type 2 diabetic, staying healthy is really important for you? And I try to do at least between 20 and 50 laps. Although it's very hard, but I give it a best shot. Autistic savants can be overwhelmed with feelings of anxiety and struggle with communication and social interactions. But Patrick never tires of talking TV. You've got another talent that we discovered while filming this story about TV themes. Yeah? Yeah. OK, shall I start? Okay. Making a way in the world today takes everything you got. Taking a break from all your worries sure would help a lot. Cheers, and it ran for 11 years. 28 awards for over 100 nominations, and one heck of a hangover. Sorry. We'll start that again. Can we start that again, Dean? Yep. Sometimes you want to go where everybody knows your name. Cheers ran for 11 years. 28 Emmy Awards for over 100 nominations, and one heck of a hangover. I see what you did there. Superior memory recall is an autistic savant's superpower. Regular day transmission started at 7 a.m. with the Early Bird Show. Patrick committing decades of television listings to memory. And the first evening bulletin started at 6 o'clock. Philip Sherry, who died recently. Is it that you read it first and then that sticks in your brain? Just read it first and put that in my brain. And he plans to put his TV knowledge to good use because Patrick has big ambitions. PTV, Network New Zealand, and that's the trade name for Patrick Tipo Enterprises Limited. You've created your own TV channel. What do you want to do with it? Well, if PTV Network becomes a reality, I hope to bring back some of the most iconic New Zealand-made programs like Sail of the Century, Wheel of Fortune. You're not so keen on reality TV. Why is that? Because, in my opinion, many New Zealanders choose not to watch television because reality television is all rubbish. Patrick's devotion to TV is only rivalled by the aroha of his whānau. He's surrounded by a loving family who are proud of all he's achieved. May's advice to parents of autistic children is to not be afraid to get the support they need. It's going to be long and hard, but keep on going. The rewards are endless. Do you want to cuddle and give me a kiss and a hug? I love you, my darling. Okay. And it's only fitting that the last word on this story goes to Patrick. And that's a wrap. You want to be where everybody knows your name. Awesome. Yeah. You're awesome. Rawe te waiata kōrua. Ko kewa te ahi kōrero e hoa maho no horo mai rā. Nā te puna whakatongarewa te hui I tautoko.